Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Sri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Sri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Giri Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Radha Kunda Giri Govardhan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Sri Govinda Gopinatha Madana Mohan Jai Vrindavana Gopinatha Madana Mohan Jaya Radhe Jaya Krishna Jai Vrindavana Sri Govinda Gopinatha Madana Mohan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan Radha Kunda
Jaya Jaya Mahava Shama Kunda Radha Kunda Girigovardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava Radha Kunda Girigovardhan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Haribo, Haribo. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Gora, Gora, Gora Hare, Gora, Gora, Gora Hare. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Nitai Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Nitai Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Nitai Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Nitai Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba.
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. 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 Jai Vishnupad Paramahans Parivrajacharya Status Samad. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sikha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shishi Radha Krishna Gop Govanath Sham Kund Radhakund Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Shri Shri Radha Govinda Ki. Shri Shri Radha Govinda Ki. Shri Shri Radha Govinda Ki. Shri Shri Gonitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Srila Prabhupada Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Hare Krishna Mahamantra Ki. Shri Shri Nitai Gaur Premanande. Srislav Saprasham Saprednam. Srislav Saprasham Saprednam. Srislav Saprasham Saprednam. Srislav Shri Guru Ishi Gauranga. Srislav Srila Prabhupada. Slishkam Kraseve. I don't deserve it. Как сказать, я не заслуживаю, is it? Я не заслуживаю. Are you not familiar with that? Это русское слово. Okay, Hare Krishna. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dejatarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. Spasiba za Malinki Kirtan. Yeah.
Okay, well, today we're continuing on with our little seminar on Madhuri Kadambini, Сегодня мы продолжаем наш небольшой семинар по Мадхурья Кадамбини, or on the different stages of progress in devotional service. Также мы или продолжаем разговор о 9 ступенях преданного служения. Yesterday we came to the level of ruchi. Вчера мы дошли до уровня ручи. Today we are going higher. Сегодня мы поднимемся выше. Let us start by saying just a few words, not a lot, a few words about asakti. Я бы хотела сказать несколько слов об асакти. Asakti, we mentioned earlier, it is the last stage in sadhana bhakti. Раньше мы уже говорили, что асакти — это последняя ступень в садхана бхакти. Yes, as the devotee is coming to really approaching perfection. То есть преданный, он действительно уже подходит к совершенству. And we mentioned the other day that Srila Prabhupada says, it's in, I think, Narada Bhakti Sutras, Srila Prabhupada says that on the level of asakti, the devotee starts to become aware of what his or her eternal relationship is with Krishna. Я думаю, что в Нарада Бхакти Сутре Шрила Прабхупада говорит, что на уровне асакти преданный или преданная начинают осознавать свои вечные отношения с Кришной. We all have already an eternal relationship with Krishna. У нас уже есть эти вечные отношения с Кришной. You know, Lord Chaitanya spoke the verse in Chaitanya Charitamrita. Господь Чайтанья сказал один стих в Чайтанья Чаритамрите: Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunoi Shravan Adi Shuddhachite Karaye Udoy, which means that the eternal perfection of love for Krishna is already present in the heart of every living entity. Это означает, что вечное совершенство любви к Кришне уже находится в сердце каждого живого существа. It does not have to be acquired from some external source. Его не нужно достигать из какого-то внешнего источника. But Shravan Adi Shuddhachite, when we take up the process of devotional service, beginning with hearing about Krishna, Когда мы начинаем процесс преданного служения, начиная со слушания о Кришне, Shravan Adi, the use of the term Adi, it means beginning with, but then also continuing on with various other things. Шрава Нади, Ади означает, что вот мы начинаем с этого процесса, но также и продолжаем его. So Shravan means hearing. Шраван означает слушание. Shravan Adi means the whole process, all different types of devotional service, but beginning with hearing. Шраван Ади означает все процессы преданного служения, которые начинаются со слушания. And then Shravan Adi Shuddhachite, then the heart becomes purified. Потом сердце очищается. And Karaye Udoy, that dormant love, it rises within the heart. И затем в сердце пробуждается эта спящая любовь. Just like our temple in Mayapur. Например, как наш храм в Майяпуре. The Mayapur Chandra Daya Mandir. This Chandra Udaya. Chandra means the moon. Так же, как название нашего храма в Майяпуре, Майяпур Чандрадая Мандир, тоже Чандра Удоя. Чандра означает луна. And Udoy or Adoy means rising, the rising moon. И Удоя означает восходящий, то есть восходящая луна. So the temple of the rising moon of Mayapur. То есть это храм восходящей луны Майяпура. So Karaye Udoy, Lord Chaitanya says, that dormant love which in material life is covered over within the heart. И Господь Чайтанья говорит, что вот та любовь, которая в материальной жизни покрыта, скрыта, it becomes uncovered through the purifying process of
devotional service, Благодаря очищающему процессу преданного служения эта любовь пробуждается and then it rises within the heart. и расцветает в сердце. Yes. So yes, each one of us has already an eternal relationship. У каждого из нас уже есть эти вечные отношения. We don't know what it is yet. Но пока мы не знаем, что это такое. We should not speculate on it. И мы не должны особо размышлять, как-то спекулировать об этом. But in due course, it will be revealed to us. Но в свое время это будет нам открыто. Means, basically, that as you progress, you come through Nishta, Ruchi, and then you're entering into Asakti. Это означает, что вот как по мере вашего прогресса вы будете проходить через стадии ништхи, затем ручи, затем асакти. Then you will start to see that. И тогда вы это увидите. By the mercy of Srila Prabhupada, По милости Шрилы by Прабхупады, the mercy of the spiritual master, по милости Духовного by Учителя, the mercy of Lord Krishna, по милости Господа Кришны, everything is revealed to the sincere soul. искренней душе открывается все. Now this term asakti, it means attachment. И этот термин асакти означает привязанность. Yes, so to distinguish between ruchi and asakti, Srila Vishnu Chakravarti Thakur makes basically just one point. И чтобы разделить эти уровни асакти и ручи, Шрила Вишванта Чакраварти Тхакур высказывает только одну мысль. He says ruchi has bhajan or devotional service as the object, А на стадии ручи преданное служение или баджан – это объект, цель. but on the level of asakti, the Lord himself becomes the object, Но на стадии асакти такой целью или объектом становится сам Господь. which, it's a little subtle, and we might be sitting here thinking, it's not so clear. Это, конечно, очень тонкое такое различие, и нам может показаться это не совсем понятным. But the basic idea is that when you render devotional service, if you do it nicely, then you feel good. Но в целом это означает, что когда вы совершаете преданное служение и делаете правильно, вы чувствуете себя очень хорошо. Like we had our Malanki Kirtan, несколько минут назад. У нас здесь был маленький киртан. I saw some of the devotees were dancing very nicely. Я видела, что некоторые преданные танцуют замечательно. Yes. I saw that some of them were dancing wildly, Некоторые танцевали просто как сумасшедшие. practically like mad people. Как раз вот как люди, которые сошли с ума от радости. Хорошо. That type of madness we need. Нам нужно такое безумие. And so now, where is it coming from? И откуда же это происходит? Is it just that it's nice music, it sounds good? И это просто хорошая музыка, которая приятно звучит. Narada Muni Prabhu and Yabodruk, and his friend. Gauri Das Gauri Das Kirtaniya. Yeah, it's not just that they were playing really nicely. Дело не в том, что они просто хорошо играли. But there's something else which produces that feeling, Но есть что-то, что порождает такое необыкновенное чувство, which just sometimes it just sort of carries you and you sort of lose contact with reality. Это чувство просто несет вас, и вы теряете даже контакт с реальностью. So what is it which stimulates so much excitement and feeling? Что же порождает такой восторг и такое чувство? Well, it is the fact that Krishna is present in the kirtan. Это означает, что Кришна присутствует в киртане. Именно этот факт стимулирует наши чувства. Okay, thank you. So in the kirtan, we are contacting Krishna. А в киртане мы соприкасаемся с Кришной. Krishna was dancing on the tongues of some of you.
Кришна танцевал на языках многих из вас. And when Krishna really starts dancing on your tongue, И когда Кришна действительно начинает танцевать на вашем языке, you really start dancing. вы действительно начинаете танцевать. Yeah. So that is why all the different activities in Krishna consciousness, why they feel so good, И именно поэтому деятельность в сознании Кришны пробуждает такую радость, because we're contacting Krishna потому что мы соприкасаемся с Кришной in different ways depending on the particular activity. по-разному, в зависимости от нашей деятельности. So, yeah. Now, so ruchi then means that there's very, very strong experience of wonderful taste because of contacting Krishna. И ручи означает человек, у него есть замечательный такой очень глубокий опыт, когда он соприкасается с Кришной вот в этой деятельности. But at this stage we cannot actually see that, oh yeah, it was Krishna. Но на этой ступени мы еще не видим, да, это был Кришна. What on? I contacted him and we actually perceive him. Я соприкоснулся с ним, я его воспринимаю. It's just, devotional activities going on, feels good. Здесь просто продолжается преданное служение, и вы чувствуете себя очень хорошо. But on the level of a sakti, the devotee becomes more conscious, even directly aware, that actually I'm contacting Krishna. Но на уровне асакти преданный очень ясно осознает, прямо осознает, что он соприкасается с Кришной. And even there may be sort of like momentary experiences of actually seeing Krishna. И могут быть даже такие моменты, когда он действительно видит Кришну. It's just very momentary. Это очень краткие такие моменты. In due course, when on the level of Krishna prema like that, then you're with Krishna, you're talking to Krishna, he's right in front of you. Но в свое время, вот, например, на уровне Кришна Премы, там преданный действительно видит Кришну, может разговаривать с ним. On the level of a sakti, it's more like, have you ever had the experience you are sort of looking straight ahead? На уровне асакти это примерно так. Был ли у вас такой опыт? Вот вы смотрите прямо перед собой. And then just from over there, И там где-то you сбоку, sort of see someone. где-то боковым зрением вы кого-то видите. Then they're gone. А потом он ушел. You know what I mean? Вы знаете, что So я имею в виду? like a flash. Это как вспышка такая. Oh, I saw, but oh no. Ой, я видел. Ой. Yeah. So the devotee has such У experiences. преданного появляются такие опыты. And because it's not really clear that, there it is, it's Krishna, Но это не настолько ясно, что вот он, вот Кришна. the devotee may question himself or herself, what's happening to me? Поэтому преданный может спрашивать себя, что со мной происходит? Am I becoming a little, not mad, but a little dilly? Huh? Okay. Преданный себя может спрашивать, а может быть мне показалось, может быть я немножко с ума схожу, что странное. Yeah. So therefore, ruchi has devotional activities as the object, but asakti has the Lord himself as the object. И на уровне ручи объектом является преданное служение, а на уровне асакти объектом является сам Кришна. And an interesting characteristic of asakti, which Srila Vishwanath Chakravarti Thakur specifically points out, И интересная характеристика уровня асакти, которую указывает Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, well, he says that even on the level of nishta, where you're basically steady and fixed in Krishna consciousness, он говорит, что даже на уровне ништхи, когда вы уже стабильны, постоянны в преданном служении, but still, even on that level, sometimes the mind may wander но даже тогда ваш ум иногда может отвлекаться и бродить где-то. and sort of, swarachivat, go off in another direction for a while. И на время уходит в другом направлении.
And then, no, on the level of Nishtha, the devotee can bring the mind back, На уровне ништхи преданный может вернуть ум назад. but it may take some effort. Но для этого нужны некоторые усилия. Control the mind. Нужно контролировать ум. Come back here, mind. Ум, возвращайся. On the level of a Sakti, would you believe? Tishich rice. That's terrible. It was Ananda Bhavana. Okay. Yes. So even on the level of a Sakti, the mind may wander. Так что на уровне асакти ум может иногда бродить где-то. But the devotee can withdraw the mind effortlessly. Но преданный может вернуть свой ум безо всяких усилий. And being absorbed in remembering the Lord and thinking of the Lord in different ways, it's just automatic. И просто автоматически, очень просто он погружается в памятование Кришне, в размышления о Кришне разными способами. So these are a couple of ideas about Asakti. Это вот пара слов об асакти. Let us now move on to the level of Bhava. Давайте перейдем к уровню бхавы. And those of you who were not on the program yesterday, Те из вас, кто не были на программе вчера, you have come to the level of Bhava. It's just some special mercy. вы пришли на уровень бхавы просто по какой-то милости. You jumped over the other Вы stages, перепрыгнули другие стадии, past Nishtha. прошли уже ништху. So, okay. Now, Bhava, though, Bhava is sort of a different thing Бхава — это нечто совсем другое. because it is perfection. It is not just something to do with some practice. Потому что это уже совершенство, это уже не связано с какой-то практикой. In Nectar of Devotion, Srila Prabhupada, Srila Rupa Goswami give very wonderful descriptions. А в нектаре преданности Шрила Рупа Госвами дает прекрасное описание. That Bhava, the stage of Bhava, means that the devotee has become so purified Что на уровне бхавы преданный настолько очищается, and just so deeply attached to Krishna и он настолько глубоко привязан к Кришне, that the internal potency of the Lord descends upon the devotee что на преданного не сходит внутренняя энергия Господа, and enters the heart of the devotee и она входит в сердце преданного and just fills the heart of the devotee. и наполняет его сердце. This is the internal potency itself, the actual Swarup Shakti of the Lord. Это сама внутренняя энергия Господа, его сварупа шакти. And then that internal energy contacts the different elements in the material body. И эта внутренняя энергия соприкасается с различными материальными элементами в теле. You know, earth, water, air, fire, ether, these are the basic 5 elements. Вот эти 5 основных элементов: воздух, огонь, эфир, земля, вода. And then, of course, mind, intelligence, ego. И, конечно, ум, разум и ложное эго. So the internal potency, spiritual potency of the Lord contacts, for example, the water in the body. И вот духовная энергия Господа, например, соприкасается с водой в теле. We mention water first because water is the element, the main element which our bodies are made of. Мы в первую очередь говорим о воде, потому что именно из воды в основном состоит наше тело. Our bodies are something 70% or 75% water. Наше тело — это на 75% вода. Это правда, да? Я what I learned, я учился, я узнал в школе. Да, они сказали. В Новой Зеландии, в России тоже, да? Или больше? 80. So, it's just ordinary water. Это простая вода.
butter. Kakaya is in Turkey. So, it's just water. Это просто вода. Yeah. But that internal spiritual potency of the Lord contacts the water in your body. Но вот внутренняя духовная энергия Господа соприкасается с водой в вашем теле. And the water becomes very drastically stimulated И вода приходит в необычное состояние and starts coming out. И начинает выходить. And, it comes out first as tears, В первую очередь как слезы, but not like tears like normal. но не такие обычные слезы. We have all cried, every one of us, many times in our life, Каждый из нас плакал уже в своей жизни. right? But not like this crying. Но не так, как именно этот плач. At least Lord Chaitanya, when he was dancing in Ratha Yatra, Когда Господь Чайтанья танцевал на Радха-ятре, the tears were coming from his eyes like water from a syringe. из его глаз вода лилась просто вот как из шланга, не знаю, очень Из с большим шланга. напором. Ishlanga? If you mean some medical thing. Well, yeah, except it was much more from than Ishlanga. То есть изначально сказали, что из шприца, но можно сказать, что, наверное, был большой шприц. In fact, the water was squirting out so much. Вода просто потоком лилась. All the people surrounding him who were watching him dancing, Люди, которые были вокруг него и смотрели, как он танцует, they became saturated. они были просто пропитаны водой. This is another dimension of crying. Это просто другое измерение плача, слез. Yeah. And then the internal potency contacts, for example, the element air. И затем внутренняя энергия соприкасается с элементом воздуха. Then the body starts to shake. И тело начинает трястись. We have all, become cold sometimes, Иногда мы замерзаем, and the body shivers. и тело дрожит. We've all experienced that, У нас у всех есть этот опыт, but not like this. но это не совсем не то. The body may shake so violently Тело может так трястись. that it may seem like the body is going to break. Кажется просто, что оно сейчас развалится, разрушится. Srila Rupa Goswami wrote a drama called Lalita Madhava. Шрила Рупа Госвами написал пьесу «Лалита Мадава». In it, Krishna leaves Vrindavan, В ней описывается, как Кришна покидает and Вриндаван. all the inhabitants of Vrindavan are thrown into a bottomless ocean of separation. И все обитатели Вриндавана просто брошены в бездонный океан разлуки. And so he wrote this drama, and he gave it to Raghunath Das Goswami to check. И он написал эту пьесу и отдал ее Рагунатху Дасу Госвами, чтобы он ее проверил. So Raghunath Das Goswami is checking, Рагунат Дас Госвами ее проверял, читал, and he read Krishna's leaving Vrindavan. и он прочитал о том, что Кришна покидает Вриндаван, Many of the Brijbasis die. и о том, что многие бриджабаси умерли. Lalita throws herself off Govardhan Hill, Лалита спрыгнула с холма Гавардхана smashed on the rocks. и разбилась на камнях. Radharani goes into the Yamuna. Радарани пошла к Ямуне She drowns. и утопилась. Very dramatic. Очень драматичная история. And Srila Raghunath Das Goswami, as he's reading this, it just overwhelmed him. И когда Рагунат Дас Госвами читал это все, его чувства просто переполнили. And he started shaking uncontrollably. И он стал трястись просто сам по себе. And it became so severe that the devotees concluded his body is going to just break down. И эта дрожь его была настолько сильной, что преданные решили, что сейчас его тело просто разрушится, с ним что-то станет. He's going to die. Он, наверное, умрет. So they asked him, please give us the book. И они его попросили, пожалуйста, отдай нам книгу.
And he said, I cannot. I was ordered by Lord Chaitanya. И он сказал, что я не могу, это был наказ Господа Чайтаньи. I mean, no, sorry. Srila Rupa Goswami. Это был наказ Шрилы Рупы Госвами. He is my spiritual master. Он мой духовный учитель. I have to continue. Я должен продолжать ее читать. But it was getting worse, this shaking, so violent shaking. Но все стало еще хуже, он стал еще сильнее дрожать. So they contacted Rupa Goswami. И они тогда связались с Рупой Госвами. And they said, you got to get this book away from him. И они сказали, ты должен у него взять эту книгу. And how to do it? Но как это сделать? So Rupa Goswami wrote another book Тогда Рупа Госвами написал другую книгу very quickly. очень быстро. It is called, what's it called? It's called something. Yeah. Anyway, he wrote this book. Он написал другую книгу. It is a very nice book. Очень хорошая книга. It is called. Dan Keli Komudi. Дана Кели. Dan Keli Komudi. It means Дана Кели Каумуди. the lotus of the tax collecting pastime. Это лотос игры, которая связана со сбором налогов. And it's sort of like fun pastime. И это такая очень, скажем так, комедийная игра, смешная. Krishna stops the gopis on Govardhan Hill. Кришна останавливает гопи на Гавардхане. Give tax. Дайте мне налог. Niet. You girls are just thieves. Вы, девчонки, просто воры. Well, you are the chief of the А ты thieves. главарь всех воров. So it's good fun. В общем, очень забавно все. He wrote this very quickly И он написал эту пьесу очень быстро. and brought it to Raghunath Das Goswami. И принес Рагунатху Дасу Госвами. And he said, you know, I need to make some changes in the other book. И он сказал, ты знаешь, мне нужно сделать кое-какие поправки в той книге. Give me that one back and you can work on this one. Ты ту книгу мне отдай, а эту, пожалуйста, почитай. So then, when the internal potency, spiritual potency, contacts the element fire, И когда внутренняя энергия соприкасается с элементом огня, the devotee may become extremely hot. и тогда преданный может чувствовать, что он просто пылает. There are descriptions when Rupa Goswami was living at Tir Kadamba. Есть описание, что когда Рупа Госвами жил в Теркадамбе, Sometimes he'd be feeling so much separation. он чувствовал иногда такую разлуку. He's sitting with devotees and they're talking about Krishna and his pastimes. Он сидел с преданными, они беседовали о Кришне, о его играх. And sometimes he would breathe on someone Иногда он на кого-то дышал, and the person would become burnt и этот человек просто получал ожог, and a big blister would come. и появлялись волдыри. Oh, this is another dimension of experience. Это просто другое измерение совсем. And when the internal potency contacts, what now? What did we say? We said earth? No, air we said. Earth in the body. И когда духовная энергия соприкасается с элементом земли в теле, Then fainting occurs. тогда преданный падает в обморок. Just, yeah. So like this, these are some elements in the picture of bhava, Это вот некоторые части картины и описания бавы. because the spiritual potency is just filling the heart of the devotee. Потому что духовная энергия наполняет сердце преданного. I know it sounds pretty serious, Я знаю, что это звучит достаточно серьезно. and it is pretty serious actually. И это так и есть серьезно. But just to lighten things up a little Но просто, чтобы все немножко прояснить. and to keep everyone awake, Чтобы вас как бы немножко, чтобы чуть-чуть попроще была эта тема, и чтобы вы не заснули. let us tell you about a conversation
of Madhu Mangal with Lord Krishna. Я вам перескажу беседу Мадху Мангала с Кришной. Madhu Mangal, you know, is Krishna's funny Brahmin friend. Вы знаете, что Мадху Мангал такой друг Кришны, такой потешный браман. He is just so funny. Он очень смешной. And one time he was present when Lord Krishna was giving this very description we have given about the different types of symptoms of bhava. И однажды он присутствовал, когда Кришна описывала различные симптомы бхавы, как мы сейчас вот делаем. 8 symptoms for 8 elements. Он описывал 8 симптомов для 8 элементов. And Madhu Mangal said, very nice, Krishna. И Мадху Мангал сказал: очень хорошо, Кришна. Thank you very much. Большое спасибо. For a Vaishya, it was quite a good description. Да, для Вайши ты очень все хорошо рассказал. Not bad at all. Да, совсем неплохо. Good work. Да, замечательно. But we, Brahmins, Но we understand things more deeply. мы браманы, мы понимаем все гораздо глубже. And you're talking about 8 symptoms. Ты рассказал о 8 симптомах. In our experience, there are 6. Но в нашем опыте их 6. One for each of the senses, По одному на каждое чувство, including the mind. включая ум. And these symptoms arise under special circumstances. И эти симптомы появляются при особых обстоятельствах. I have had experience, У меня был такой опыт. particularly in regard to prasadam. В особенности, что касается прасада. And he said, first of all, when I think about prasadam, Во-первых, когда я думаю о прасаде, my mind shakes. мой ум сотрясается. Have you ever had your mind shake? У вас когда-нибудь ум сотрясался? He said, yes. My mind shakes and I start losing control. Мой ум сотрясается, я теряю контроль над собой. And when I hear about prasadam, И когда я слышу о прасаде, oh, then what now? Yeah. Then when I hear about prasadam, yeah, I experience a booming sensation in my ears. когда я слышу о прасаде, у меня в ушах начинает стучать. And when with my nose through the element ear, I smell the prasadam, И когда носом я вдыхаю запах прасада через элемент воздуха, my body shakes. мое тело сотрясает дрожь. And when I see the prasad, И когда я вижу прасад, tears flow from my eyes. слезы текут из моих глаз. Those who give up sabji and dal Те, for some spiritual rasa, кто отказываются от сабджи и дала по какой-то, из-за духовной расы, are like those who run after an oasis, but it's just a mirage. это те, кто гонятся бегут к оазису, но это оказывается миражом. So when I taste the sweet rice, Когда я пробую сладкий рис, I become stunned. я просто не могу сдвинуться с места, And I start sweating. и меня покрывает пот. Anyway, this is Madhu Mangal, Это Мадху Мангал. the real ecstasy of Krishna consciousness. Это настоящий экстаз сознания Кришны. Now, we might think that, Bhava, it's way beyond me. Мы можем подумать, что бхава это настолько далеко от меня. In many ways, that's true. И во многих отношениях это так. But there are a couple of interesting exchanges of Srila Prabhupada. Но есть несколько интересных слов Шрилы Прабхупады. There's one letter of Srila Prabhupada to Mother Yamuna. Есть одно письмо Шрилы Прабхупады к Матаджи Ямуне. It was like 1970.
Где-то в 1970 году she was head pujari in our temple in London, она была главным пуджари в нашем храме в Лондоне. Radha London Ishwara. Very beautiful. Almost as beautiful as Radha Govinda. Там очень красивые божества Радха Лонданишвара, почти такие же красивые, как Радха Говинда. And she wrote, so she was writing to Prabhupada about different things about how to serve the deity, what to do, what not to do. И она писала Прабхупаде о разном, о служении божествам, что делать, чего не делать. And so she's asking these different questions, how to offer arati, etc. И она задавала разные вопросы, как предлагать арати и так далее. And she said, sometimes I look at Radha Landanishwara И она написала: иногда я смотрю на Радху Лонданишвару, and tears come to my eyes. и к глазам подступают слезы. What is this? Что это? And, what time should we put the deities to rest? И когда нужно укладывать божеств спать? And, so it was just one from a series of questions. Это был один из ее вопросов. And Prabhupada replied. И Прабхупада ответил. And you can read that reply. И вы можете прочитать этот ответ. It's in the Prabhupada's folio. Это есть в программе Прабхупада Фолио. And in it, Srila Prabhupada says, yes, you should put the deities to rest at this time. И там он пишет, что да, ты можешь укладывать божеств в такое-то время. And you should offer so many preparations of bhoga. И вы должны предложить им много очень бхоги. And when tears come to your eyes, И когда глазам подступают слезы, this is bhava. это бава. And, you should offer arati in this way. И вот так ты должна предлагать арати. Funny Maharaj. It was not like, this is bhava. Wow. Это не было так, что «О, это бава у тебя». This is bhava. Ну да, это бава. And what's next? Ну что еще? Next question. Ну, давай следующий вопрос. So there are different symptoms of bhava. Есть разные признаки бавы. Of course, there are some very emotional symptoms of bhava. Есть, конечно, очень такие эмоциональные признаки бавы. There's basically 5. В основном их 5 основных. Now, you may not be familiar with these. Возможно, вы с ними не знакомы. They're in Nectar of Devotion. Они описаны в нектаре преданности. It's all sometimes a little difficult to follow. Иногда там сложно это понять. But first of all, there's Vibhava. Первое — это вибхава. Anyone know what Vibhava is? Кто-нибудь знает, что это такое? I didn't really expect it. Huh? Yet. It's not. Vibhava is that which stimulates Вибхава. ecstasy. Вибхава — это то, что стимулирует экстаз. Bhava means ecstasy. Бхава означает экстаз. So there are 2 Vibhavas. Есть 2 вибхавы. One is Krishna. Первый — это Кришна. He stimulates ecstasy. Он порождает экстаз. The other is the devotees. И другое — это преданные. They also stimulate ecstasy. Они тоже порождают экстаз. Then next is Anubhava. Следующее — это анубхава. Means different emotional experiences, like basic emotional experiences, which come directly from those stimulants. Это различные эмоции, которые происходят именно вот из объектов, которые стимулируют экстаз. Then there are 8 sattvika bhavas. Есть затем 8 сатвика бхав. They are particularly tears, fainting, shivering. Это слезы, обмороки, дрожь. There's 8 of them. Вот их 8. Yeah, they're sort of, in a sense, the main emotional ecstasy. Ну, можно это назвать такой эмоциональный экстаз. Then there's a number of vyabhichari bhavas. Есть еще несколько вьябичари бхав. They're just very temporary. Они временные. And then there is, ultimately, the main bhava is sthai bhava. И в итоге главное — это стхай бхава. Sthai means permanent. Стая означает постоянный. That means
the nature of your eternal relationship with the Lord. Это означает природа вечных отношений с Господом. A conjugal bhava, Супружеская бава, a friendly bhava, дружеская бава, a parental bhava, родительская бава. like this. и так These далее. are permanent. Они постоянные. The others are always changing, Остальные всегда меняются. and some of them change a lot. И некоторые очень часто меняются. But we are not going to go into these Но мы не будем в это погружаться. because, anyway, it's not the time. Да, это пока не подходящее But время. there are, if you read the 18th chapter of Nectar of Devotion, Но если вы прочитаете 18 главу Нектара преданности, Prabhupada lists out 9 symptoms of bhava, там Прабхупада описывает 9 признаков бавы, which are not emotional. которые не эмоциональные. They're kind of like practical. Они очень практические. So listen to this. Послушайте. First is, where are we? First is, or anyone know what is the first one? Кто-нибудь знает, что первое? You've all read Nectar of Devotion, Вы же right? все читали Нектар преданности. Da, ili, da. Ili, Yanadis. Huh? Oh, Anna's named. Minoga. Okay, the first one, as Prabhupada gives them, is not wasting time. Первое, это вот как Прабхупада их перечисляет, это когда человек не тратит время зря. Right? It's very practical. Очень практично. It's not a matter of emotional at all. Это не касается чувств, эмоций. And Prabhupada himself, Bhaktivinoda Thakur, they're great examples of not wasting time. И Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур — это великие примеры того, что люди не тратили время зря. Are you familiar with the daily schedule of Bhaktivinoda Thakur? Вы слышали, читали о распорядке дня Бхактивинода Тхакура? Let me just tell you what it was. Я вам сейчас расскажу. Слышите? И fasten your seatbelts. Пристегните ремни. He would get up Он вставал 10 o'clock at night. В 10 часов вечера. And he would write. He would write, И писал yeah, till 4. до 4. Then he'd take rest Затем отдыхал till 4:30. до 4:30. Then he'd get up, Затем вставал, take a bath, омывался, chant japa читал джапу till 7. до 7. 7 he'd write letters. В 7 он писал письма. 7:30 he'd read. В 7:30 он читал. 8:30 he'd receive guests, or if there weren't any, he'd continue reading. В 8:30 он принимал гостей, или если их не было, он продолжал читать. This is morning now. Это утро. 9:30 he would take rest В 9:30 он отдыхал till 9:45. до 9:45. 9:45 he would take bath, В 9:45 он омывался, take breakfast, завтракал, half a liter of milk, пол-литра молока, 2 chapatis, 2 чапати some fruit. и немножко фруктов. About 10 he'd go to work at court. Около 10 он шел на работу в суд. 1 he'd come back home, have lunch. Потом возвращался, обедал. 2 he'd go back to the court. 2. В 2 часа он возвращался в суд. 5 o'clock he'd come back, В 5 часов возвращался. and then he would translate. Потом переводил. Then he'd take an evening bath and his main meal. И затем он принимал вечернее омовение и ужинал. Rice, lease, Там был рис, couple of chapatis, пара чапати, another half liter of milk. еще пол-литра молока. And between 7:30 and 8 he'd take rest. Около 7:38 вечера он отдыхал. And get up what time? И вставал во сколько? 10 часов. Haribol. Хорошая программа. Вы готовы? Anyway, we told you the other day about the one devotee who was trying to sleep as little as possible. Я вам пару дней назад рассказывала о преданном, который старался спать как можно меньше. If you're not transcendental enough, it won't work.
Если вы недостаточно трансцендентны, ничего не получится. And Prabhupada his program was very similar. И режим Прабхупады был очень похожим. He'd sleep like maximum 4 hours, Он спал максимум 4 часа. often 2 to 3. А как правило, а бывает, что и 2, и 3 часа. Then second one, as given by Prabhupada in Nectar of Devotion, Второй признак бхавы, который дает Прабхупада в нектаре преданности, perseverance. это решительность. Yeah, you just carry on, you don't stop. Такая целеустремленность, когда вы продолжаете, не останавливаясь. There may be obstacles, Могут быть препятствия, there may be challenges. могут быть какие-то трудности. When I was meant to get first initiation, Когда я должен был получить первую инициацию, we had just got Bhaktivedanta Manna from George Harrison like 2 weeks before. мы возвращались в Бхактивинода Мэннер. From George Harrison. No, he had just donated it. Джордж Харрисон всего лишь 2 недели назад пожертвовал нам Бхактивинода Мэннер. 1973 году. В 1973 году. 19, okay. So anyway, so we had Prabhupada was there. Там был Прабхупада. We were in central London. Мы были в центральном We Лондоне. had to go out to the manor, Мы должны были добраться до этого Мэннера. initiation ceremony. И там была церемония инициации. Maharaj, we jumped in the vehicle. Мы прыгнули в машину, The driver got lost. а водитель потерял дорогу, запутался. We arrived finally. Initiation was finished. Когда мы приехали, инициация уже закончилась. Haribol. So what to do? И что же делать? You just have to carry on. Нам просто надо было продолжать пришлось. When we were getting second initiation, Когда мы получали вторую инициацию, Prabhupada came and interviewed all of us together. Прабхупада всех собрал нас вместе для беседы. There were some devotees getting first also. Кто-то получал тоже и первую инициацию. Prabhupada asked, is everyone chanting 16 rounds? Прабхупада сказал, все повторяют 16 кругов. There were 2 young girls, they're like 18 years old. Там было 2 молодых девушки, им было около 18 лет. They giggled Они засмеялись, and said, no, Srila Prabhupada. они сказали, нет Шрила Прабхупада. And Prabhupada cancelled the whole initiation. И Прабхупада отменил всю инициацию. Haribol. For all of us. Для всех отменил. You can imagine how popular those girls were. Ну, только представьте, насколько все любили этих девушек потом. Anyway, we eventually got Ну, initiation. в итоге мы получили инициацию. The example given in Nectar of Devotion of Perseverance is Maharaj Parikshit. И в нектаре преданности примером такой решимости является Махараджа Парикшит, 7 days, 7 nights, no eating, no sleeping. который 7 дней, 7 ночей слушал Бхагаватам и не спал, и не ел при этом. Slishla Srimad Bhagavatam Kakana Skazala. Yeah. And because he knew it's crucial, I have to do this. Потому что он знал, что это очень важно, я должен это делать. Yeah. There's another nice example of perseverance. Есть еще один очень хороший пример решимости. You may have heard this. It's the story of Sridhar. Это история Шридама, возможно, вы ее слышали. He's the brother of Radharani. Это брат Радхарани. Krishna one day came and spoke to him Однажды Кришна пришел к нему. and said, I am leaving Vrindavan. Кришна сказал, я покидаю Вриндаван. I have business in Mathura. У меня есть дела в Мадхуре. But don't worry, I'll be back tomorrow. Но не волнуйся, я завтра вернусь. And Sridham was a little shocked. Шридам был в крайнем удивлении. And he said, but I have a feeling you're not coming back. Он сказал, но у меня есть чувство, что ты не вернешься. And Krishna said, no, 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 no. I'm coming back tomorrow. If not tomorrow, the day after. Но Кришна сказал, нет, 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 я обязательно вернусь завтра. Но если не завтра, то послезавтра. You can depend on me. Можешь положиться на меня. And Sridham said, but I just have this feeling you're not coming back. Но Шридам сказал, нет, у меня есть это чувство, что ты не вернешься. So anyway, Krishna left. Ну, Кришна уехал. Next day,
he didn't come back. На следующий день он не вернулся. Following day, he didn't come back. На следующий день он не вернулся. And Sridham was just waiting in that place. А Шридам его ждал в том же месте. Krishna told him, just wait there Кришна сказал ему: просто жди меня здесь. Вот здесь. and don't move. И не двигайся. So there he was. И так он и делал. 3 days Krishna did not return. Через 3 дня Кришна тоже не вернулся. 1 week Krishna had not returned. И через неделю он не вернулся. And Sridham was just standing right there. И Шридам также стоял на этом месте. And his parents came and said, listen, Sridham, you have to come home. К нему пришли родители и сказали: Шридам, ты должен идти домой. He said, Krishna told me to wait here. I'm waiting here. Он сказал: нет, Кришна сказал мне ждать его здесь, и я жду его здесь. 2 weeks Krishna did not return. Через 2 недели Кришна тоже не вернулся. 1 month he had not returned. И через месяц не вернулся. Sridham was standing right on that spot. И Шридам так и стоял на этом месте. 3 months, 6 months, Прошло 3 месяца, 6 месяцев. Krishna had not returned. Кришна не возвращался. Sridham was still waiting right there. Шридам ждал все в том же месте. Then 1 year, 3 years, Прошел год, 3 года. 5 years Krishna had not returned. Через 5 лет Кришна тоже не вернулся. Sridham was waiting right there. Шридам ждал в том же месте. 10 years, 20, 30 years, 10 лет, 20 лет, 30 лет прошло. Krishna had not returned. Кришна не возвращался. And Sridham was waiting right there. И Шридам продолжал там же ждать. Finally, Krishna returned Все-таки в итоге Кришна вернулся. 4,500 years later Через 4500 лет, as Lord Chaitanya. как Господь Чайтанья. Sridham was still standing there, Шридам стоял на том же месте, but he had changed into a deity. но он превратился в божество. And Lord Chaitanya embraced Sridham. Господь Чайтанья обнял Шридама, And he said, see, I told you I'd come back. и он сказал: видишь, я же сказал, что я вернусь. This is serious perseverance. Это очень серьезная решимость. Then the third one is detachment. Третье — это отречение, отреченность. The example given in Nectar of Devotion is Bharat Maharaj leaving home. Пример, который дается в Нектаре преданности, это Махараджа Бхарата, который покинул дом. We mentioned yesterday in the afternoon program. Мы об этом говорили вчера на дневной программе. He left his family just like what? Он свою семью оставил точно так же, как люди оставляют Isprajnenia, without a thought. даже без мысли абсолютно. It's been so nice knowing you. Очень хорошо, что вы это знаете. То есть, как бы так шуточно можно сказать, было очень приятно с вами пообщаться, как бы со своей семьей. So that's extreme detachment. Это крайнее такое отречение. Then great hope Затем великая надежда. is what? Oh, wait a minute. Oh no. Fourth is pridelessness. Нет, четвертое — это отсутствие гордыни. And the example which Srila Prabhupada gives is Lal Babu. И пример, который дает Шрила Прабхупада, это Лал Бабу. If you've been to Vrindavan, there is a small chance you may have visited the Lal Babu temple. Если вы были во Вриндаване, есть небольшой шанс, что вы бывали в храме Лала Бабу. Ojas Vishani has been there a few times. Вот несколько раз этот человек там был. He's been everywhere. Он везде был. It's И вы тоже были. Nice temple. Очень Very хороший храм. nice. So this Lal Babu, Prabhupada talks about him a few times in different places. Шрила Прабхупада несколько раз рассказывал о нем в разных местах. He was a very rich man, Он был очень богатым человеком, but he was a big demon.
Но он был большим демоном тоже. He was what would you say, a landlord. Он был землевладельцем. He owned buildings and he would rent out rooms and flats and shops. Он владел разной собственностью, недвижимостью, и он сдавал это в аренду. But he was ruthless. Но он был совершенно безжалостным. If someone missed their payment by one day, Если кто-то задерживал оплату на день, he'd just kick them out on the street. он просто выгонял людей на улицу. Yeah, even if they had nowhere to go, Даже если им некуда было идти. he'd send the mafia to beat them up. Он посылал мафию, чтобы их побили. So he got many enemies. То есть у него было очень много врагов. But then he became a devotee. Но затем он стал преданным. And he became a very humble and gentle devotee. И он стал очень смиренным и мягким преданным. And as an austerity for his purification, he adopted a special program. И для своего очищения он принял определенную аскезу, разработал определенную аскезу. He would visit the people who he cheated Он приходил к людям, которых он обманывал, and who he'd, mistreated and abused. тех, кого он оскорблял, к кому он очень плохо относился. And he'd apologize to them. Он извинялся перед ними And then he'd beg for a donation. и просил у них пожертвований. So there was one other very rich man who was also a demon. Был также еще один богатый человек, который тоже был демоном. And Prabhupada talks about this. И Прабхупада рассказывает об этом. That Lal Babu went to see this man. Лал Бабу пришел к этому человеку. Lal Babu had cheated this man of a few million. А Лал Бабу обманул этого человека на несколько миллионов. And he went to his door and knocked on his door. И он подошел к его двери и постучал. The man opened the door, Человек открыл дверь. couldn't believe it. It's Lal Babu, Не мог поверить, что это Лал Бабу, dressed as a devotee. одетый как преданный. And Lal Babu offered him obeisances Лал Бабу поклонился ему, and apologized to him. извинился перед ним And he said, I've come to ask a donation. и сказал: я пришел попросить пожертвования. So this man, he was like really mean. He would not give anyone a donation. Этот человек был очень скупым, он никому не давал пожертвований. So, but he said, okay, look, just hang on a minute. I'll go and get something. Хорошо, подожди минутку, я тебе кое-что принесу. He went inside. They had a wood-burning stove. Он зашел внутрь, там у него топилась печь, которая топилась дровами. He took out a bucket of ashes from the stove. Он вытащил такую корзину пепла из этой печи, And he came back to Lal Babu вернулся к Лалу Бабу and poured it over his head. и высыпал ему на голову. And Lal Babu said, thank you very much. Лал Бабу сказал: большое спасибо. At least you have started giving. По крайней мере, ты начал что-то давать. So this is Lal Babu. Это Лал Бабу. Really, yeah. So then he came to Vrindavan and he lived there and he built this beautiful temple. Он пришел во Вриндаван, жил там и построил этот красивый храм. So he's the example Prabhupada's given of pridelessness. И Прабхупада приводит его как пример отречения, Then the отсутствия гордыни. Fifth is great hope. Пятое — это великая надежда. And the example, Rupa Goswami gives his own example. Шрила Рупа Госвами приводит свой пример. He says, I have no love for Krishna, Он пишет про себя, что у меня нет никакой любви к Кришне. nor for the causes of developing love of Krishna, nor for those things which cause the development of love, Также у меня нет никакой любви к тому, что может развить любовь к Кришне. hearing and chanting. Ни к слушанию, ни к воспеванию. And the process of bhakti yoga is also lacking in me. И также во мне нету никакой бхакти-йоги. As far as knowledge and piety are concerned, I have no such activity. Если говорить о знании и благочестии, то у меня этого тоже нет. And on top of that, I'm not even born in a nice family. И более того, я не рожден в хорошей семье. Therefore, I'm simply praying to you, Gopi Jana Vallabha, Поэтому я просто молюсь тебе, Гопи Джана Валабха, Krishna. то есть Кришне. Some way or other, I may be able to approach your lotus feet. Может быть, каким-то образом я смогу
достичь твоих лотосных стоп. And this hope is giving me pain И эта надежда приносит мне боль, because I'm completely incompetent for this. потому что я совершенно этого не заслуживаю. So that's a nectar of devotion. Это есть нектарь преданности. Then the what now? The fifth, is it? Sixth. Eagerness for achieving the desired result. А шестое — это очень сильное желание достичь результата. Then attachment to chanting the holy names. Следующее — это привязанность к воспеванию святых имен. Eagerness to describe the glories of the Lord. Следующее — сильное желание говорить о славе Господа. And finally, attraction for living in a place of the Lord's pastime. И последнее — это очень сильная привязанность к проживанию в местах, где проходили игры Господа. These are the most important symptoms of bhava for us, Для нас это самые важные признаки бхавы, most relevant. самые надежные. Because anyone can imitate emotions. Потому что эмоции каждый может разыграть. One time Srila Prabhupada was staying in a temple in America, Однажды Прабхупада остановился в одном храме в Америке. and one sort of Swami came to visit the temple, И в этот храм пришел один так называемый свами. and he's standing in front of the deities with some of his followers, Он стоял перед божествами со своими последователями. and suddenly collapsed on the ground, И вдруг упал на пол. and he was rolling on the ground И стал кататься по полу. and crying Стал плакать. and screaming, И стал кричать. and it was like quite spectacular. В общем, это было вот такое зрелище необычное. And the devotees who were there, they didn't know what to do. И преданные, которые там были, не знали, что делать. But Prabhupada was upstairs. Прабхупада был наверху. They went and asked Prabhupada, what to do with this man? Преданные поднялись к нему и спросили, что делать с этим человеком. And you know what Srila Prabhupada said? И вы знаете, что Прабхупада ответил? Give him a good kick. Хорошенько пните его. If he continues rolling and crying, you know that he's genuine. Если он продолжает после этого кататься и плакать, значит, что он искренен. If not, he's bogus. Если нет, он просто мошенник. I don't know if they actually did that. Я не знаю, сделали они это или нет. One time we were in the Krishna Balaram temple, Однажды это было в Кришна-Баларам, в храме Кришна-Баларам. and it was the evening arati. Шло вечернее арати. And a group of maybe 30 or 40 Bengali pilgrims came in. И туда приехали бенгальские паломники, их было где-то 30 или 40 человек. It was a fairly wild Vrindavan arati kirtan. Шел такой очень экстатичный вечерний киртан, And these people are at the back sort of looking around. и люди стояли сзади, смотрели вокруг. And then the leader turned to them И их руководитель повернулся к ним and he went, gave a signal. и дал им сигнал. Everyone hit the ground. И все упали на землю. And everyone, like 30 or 40 people, were just rolling И все эти 30 или 40 человек покатились по полу. right to the other side, the Tulsi stand, На ту сторону, где там Тулси стоит. right over to Prabhupada, И потом к Прабхупаде. back И again. опять туда-сюда. There's 30 or 40 of them, Вот все эти 30-40 человек. and we had to jump over them. И нам приходилось их перепрыгивать. They go flying by. Они просто пролетали мимо. And there were these two young boys, they may have been 12 or 13 years old, И там были мальчики, может быть, 12-13 лет. and they were like, they weren't so eager to get into it. И они не хотели особо в этом участвовать. But after, maybe 20 seconds, Но, может быть, через 20 секунд they looked at each other они посмотрели друг на друга, and they went like, they nodded to each other покивали друг другу and they hit the floor и too. тоже упали на пол. И тоже покатились. So this is artificial. Но это искусственно. Anyone can imitate emotional symptoms. Любой может имитировать такие эмоциональные признаки. Yeah. But symptoms like these 9
you cannot just imitate. Но эти 9 признаков вы не можете имитировать. So anyway, these are some things then about bhava. Это вот то, что мы хотели сказать о бхаве. Let us now come to the level of prema. Давайте подойдем к уровню премы. Sri Krishna prema ke. Джай. So, this is a very high subject. Это, конечно, очень высокая тема для разговора. We cannot really say too much about it. Мы не можем много об этом говорить. But let's say a few words. Я скажу несколько слов. So when the devotee comes to the level of Krishna prema, Когда преданный приходит на уровень премы, the Lord reveals first of all His beauty to the eyes of the devotee. в первую очередь Господь открывает свою красоту преданному. On account of the sweetness of that beauty, all of the senses and mind of the devotee act as eyes. И из-за сладости этой красоты все чувства преданного и его ум, они начинают, As eyes. они все становятся зрением. And paralysis, shaking and tears come. Преданный застывает, его бьет дрожь, у него текут слезы. The devotee collapses. Преданный теряет сознание. To console the devotee, the Lord reveals His fragrance to the nostrils of the devotee. Чтобы утешить преданного, Господь являет ему свой запах, который входит в ноздри преданного. And the devotee's senses, all of the senses, take on the quality of the nose И все чувства преданного становятся обонянием, in order to smell that. чтобы вдыхать этот запах. And the devotee collapses. И преданный снова теряет сознание. Then the Lord speaks to the devotee. Затем Господь говорит с преданным. All the devotee's senses become like ears. И все чувства преданного становятся слухом. And for a third time the devotee faints. И в третий раз преданный падает в обморок. Then the Lord mercifully touches the devotee. Затем Господь милостиво прикасается к преданному. And the devotee, well, what now? To those who are in servitude, He puts His feet on their heads. Те, кто находится в расе служения, Господь кладет свои стопы на голову. To those in friendship, He holds their hands. Тем, кто в дружеской расе, Он пожимает руку. To those in a parental relationship, with His hand, He wipes away their tears. Тем, кто в родительской расе, Господь своей рукой утирает им слезы. And those in a conjugal mood, He embraces. И тем, кто находится в супружеской расе, Он их обнимает. And the devotee's senses all take on the function of touch. И все чувства преданного превращаются в осязание. And the devotee faints for a fourth time. И преданный в 4-й раз падает в обморок. The Lord then restores him by kissing him. И затем Господь целует его, чтобы преданный пришел в себя. The devotee's senses take on the sense of taste. И все чувства преданного превращаются во вкус. And the devotee faints again. И преданный снова теряет сознание. So then, let's see there. So, listen to this. Послушайте это. Then the Lord, seeing the devotee like a chatak bird, Затем Господь видит, что преданный, как чатака, как птица чатака, trying to taste the raindrops, который пытается вкусить капельки дождя. the devotee wants to taste the sweetness of His beauty, fragrance, touch, etc. Преданный хочет насладиться запахом, вкусом Господа и так далее. And then the Lord thinks, Затем Господь думает, why am I holding so many wonderful qualities to myself? почему так много качеств, я обладаю такими многими замечательными качествами. Then the Lord manifests His Kripa Shakti, И затем Господь проявляет свою крипа шакти, means His Shakti of mercy, which is the central of all His potency. то есть свою энергию милости, которая является центральной из всех его энергий. And then the devotee is able to experience all of those things at one time through all the senses. И тогда преданный может ощущать сразу все эти вещи, все чувства, всеми своими чувствами и умом, и разумом. So then
the Lord accepts the devotee. И затем Господь принимает преданного. And then, Vishwanath Chakravarti Thakur says Вишванатха Чакраварти Такур говорит, that the devotee begins to roll on the ground, преданный падает на землю, breathe heavily, очень тяжело дышит, faint and lose his mind, теряет сознание, теряет контроль над собой. suddenly seeing the Lord everywhere. И внезапно видит Господа везде. He rejoices, laughs, and does. Он приходит в восторг, танцует, смеется. He withdraws his very life symptoms. Он просто он не проявляет признаков жизни своих обычных. And loses awareness of whether he still has a material body or not. И он не понимает, есть у него это материальное тело или нет. Then, not aware that his material body has passed to the elements, И затем, не понимая, не осознавая, что его тело уже вернулось в свое изначальное состояние этих элементов, he understands only that his desired Lord, the ocean of mercy, has manifested himself. он осознает только, что его Господь, океан милости, проявил себя Engaged him in service и занял его в служении, and is leading him to his own home. и ведет его домой. Thus the devotee reaches the goal of life. Так преданный достигает цели жизни. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Джай! Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Hare Krishna. So. Syam Vam ki. Okay.